আমি দুটো কালারিং পেপার নিয়ে নিয়েছি। এবার আমি এই স্কেলটা এখানে এর উপর থেকে রাখবো একদম ধার থেকে। এবার আমি এই স্কেলটাকে ধরে এখান থেকে একটা লাইন টেনে দেবো। দেখো আমাদের লাইন টানা হয়ে গেছে। এবারে আমি পিঙ্ক কালার পেপারটা রেড কালার পেপারের নিচে রেখে দিলাম, দুটো সমানভাবে রাখছি। এবার আমরা এই দুটোকে একসাথে করে কেটে নেব। দেখো আমাদের কাটা হয়ে গেছে। আমরা আরো দুটো করে রেড কালার আর পিঙ্ক কালার পেপার কেটে নিয়েছি। এখানে অল্প করে গ্লু দিয়ে আমি এই পেপারটার সাথে এইটা লাগিয়ে দেব। এবার আমি পিঙ্ক কালার পেপারটা এই রকম ভাবে ফোল্ড করব। রেড কালার পেপারটাও ওই রকম ভাবেই ফোল্ড করব। তোমরা দেখো মন দিয়ে আমি কিরকম করছি। এবার আমি একটা পিঙ্ক কালার পেপার নিয়ে এখানে অল্প করে একটু গ্লু দিয়ে পিঙ্ক কালার পেপারটা এর সাথে আটকে দেব। সেই রকমই রেড কালার একটা পেপার নিয়ে এর সাথে আটকে দেব। এবার আমি একইভাবেই ওটাকে ফোল্ড করব। এরপরে অল্প একটু আঠা দিয়ে আমরা এটাকে ফোল্ড করে এর সাথে জুড়ে দেব। যেটুকু বাইরে রয়েছে সেইটুকুকে আমি কেটে দেব। দেখো এটা কেমন হচ্ছে। এবার আমি একটা স্কেচ পেন দিয়ে লেজ আর মুখটা ড্রয়িং করে নেব। এবার আমরা এটাকে কেটে নেব। দেখো এটা হলো লেজ আর এটা হলো মুখ। আমি এবার একটা রেড পেপারে জিপটা করে নেব। দেখো আমাদের জিপ হয়ে গেছে। এবার আমি চোখটা ড্র করে নেব।
আমি ঠোঁটটাকে মুখের সাথে পেস্ট করে দেব। এটাকে একটু ফোল্ড করব। ওখানে অল্প করে গ্লু লাগিয়ে এই দিকটাতে এখানে পেস্ট করে দিলাম। পিছন দিকে এই জায়গাটা ফোল্ড করে গ্লু দিয়ে এখানে পেস্ট করে দিলাম। দেখো আমাদের স্নেক তৈরি হয়ে গেছে।